Right. අයිබන් පුතේ හැමෝටම. Right. You all welcome to the grade 9 English medium maths paper class today. හරි හැමෝම එහෙනම් අපි පිළිගන්නවා grade 9 English medium maths paper class එකට අද දවසේ. එතකොට අපි ගිය සතියේ Tuesday තමයි මුණ ගැහුනේ. හැබැයි දැන් මේ සතියේ ඉඳලා අපි දවස් දෙකක් තියෙනවා paper class එක. Tuesday at 4:30 and Friday at 8 p.m. this time. එතකොට ගොඩක් දෙනෙක් කිව්වා Tuesday වෙලාව සමහරුන්ට අපහසුයි, Friday වෙලාව පුළුවන්, සමහරුන්ට Tuesday අපහසුයි. එතකොට Tamanට කැමති විදිහට paper class එකට join වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එකම පේපර් එක තමයි දවස් දෙකේම කරන්නේ. එතකොට කාට හරි අඟහරුවාද සෙෂන් එකට බැරි නම් Friday join වෙන්න. Friday බැරි නම් Tuesday සෙෂන් එකට join වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය දෙකටම උනත් ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතන්නකෝ තව ටිකක් ප්‍රශ්න ටික අමාරුයි. තව පාරක් හොඳට ඉවැලුවේෂන් එකක් කරගන්න ඕන නම් සෙෂන්ස් දෙකටම join වෙන්නත් පුළුවන්. හරිනේ එකම පේපර් එක තමයි කරන්නේ. ඒතර පේපර් එක අපි වෙබ්සයිට් එකට දාන්නේ. එතකොට right. එතකොට පේපර් එක අපි වෙබ්සයිට් එකට දාන්නේ ලබන සතියේ ඉඳලා. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් පේපර් එක ගන්න විදිය ගයිඩ් කරන්නම්. සාමාන්‍ය හැමෝම අද පොදු ඉන්න නිසා ගන්න. සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකෙන් අපි ගියාට පස්සේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලා ලොගින් වෙන්න රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ හැමෝම. ඔයාලගේ මොබයිල් නම්බර් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි enter your mobile number and password you enter. Okay, password එක අමතක වුණොත් අපිට කියන්න ඒක reset කරලා දෙන්න පුළුවන්. Enter your mobile number and password and then log in. Okay, then you log into our website. Then there you can go to the class tab. Class tab එකට යන්න පුළුවන්. Right, class tab. Under class tab you can go to the class timetable. Okay, class timetable. Then under the class timetable you can go to the our class grade 9 paper class. Inside that grade 9 paper class, මෙන්න මේ grade 9 paper class එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. එතකොට ගියාට පස්සේ inside that you can see that the papers are there. එතකොට මාසෙකට මාසෙම තියෙන පහුගිය papers උත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. So you can see the previous sessions recording also within the month. එතකොට මේ මාසෙට අදාළව අපි කරපු papers ටික තියෙනවා වෙනම, paper recordings ටික තියෙනවා. එතකොට session එකක් miss වුණොත් ඒකේ recordings ටික, papers ටික ඔක්කොම තියෙනවා website එකේ. මෙන්න මේ procedure එකට ඔයා ගියාට පස්සේ. අන්න එතකොට link එකත් ඒකෙමයි තියෙන්නේ class joining link එක. එතකොට අපිට link එක ඔයාලට වෙනම ඉල්ලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිනේ කාට හරි මේකෙදි ගැටලුවක් තිබුණොත් link එක class එකට කලින් අපේ class coordinator ගේ number එක තියෙනවා 07122811618 මේ number එකට message එකක් දාලා මේ class link එක class එකට කලින් ඉල්ල ගන්න. පැහැදිලි? එතකොට මේකේ වෙබ් එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් හරි මොනවා හරි බැරි නම් පේපර් එකත් මෙයාගෙන් ඉල්ලගත්ත හැකි link එකත් මෙයාගෙන් ඉල්ලගත්ත හැබැයි class එකට කලින් ඒ ටික ready කරගෙන තියාගන්න. එතකොට හැමෝම class එකට join වෙන්න ඕනේ. Everyone should be joined to the class after doing the paper. Right, after doing the paper. So randomly in future I will check your paper and then your answer should be there. The හැමෝම paper එකට answers දෙන්න ඕනේ. You must answer the paper. Right, otherwise not both of doing this one. So හැමෝම මේ paper එකට answer කරලා තමයි paper එකට join වෙන්න ඕනේ. So now you have a great opportunity to deal a paper class from grade 9 onwards in English medium maths. එතකොට අනිවාර්යෙන් maths වල ලකුණක් හැදෙන්න නම් පුතේ ඔයාලා papers වලට පෙනී සිටිය යුතුමයි. paper වලින්ම තමයි ලකුණු ටික හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. experience එකේ ඉන්නේ papers හරහා. එතකොට දැන් මට ළමයි messages දාලා තිබුණා සර් මේ පාර ලකුණු වැඩි වුණා. මේ පාර මේ ලකුණු ප්‍රමාණයක ඉන්නවා. මේ හේතුව තමයි ඔයාලා දැන් papers අපි 8 we discuss about 8 papers throughout that
experience, you gain the marks. ඒ නිසා දැන් මේ 9 වලින් continue එක 10 වල 11 වල අපේ තුනේම paper class series එක යනවා. නිසා හැමෝම ওই procedure එකට adapt වෙන්න. ඒතකොට class එකට කලින් paper එක class එකට කලින් කියන්නේ ඊට ගොඩක් කලින් අරගන්න ඕනේ. අරගෙන කරලා class එකට join වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය අපි දැන් අද මම upload කරනවා ඊළඟ සතියේ paper එක. paper number 10. එතකොට ඔයාලා paper number 10 web එකට ගියොත් අද හෙට උදේ ඉඳලා web එකේ තියෙනවා paper number 10. So throughout our website, you can take the paper number 10 and have a copy of it and start the paper writing within this week. And then the discussion is on Tuesday as well as on Friday. So as per your consent, you can join whatever session of both. Right. පැහැදිලි නම් procedure එක ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. හරි. දොට මම ඇත්තටම මේ ඔයාලගේ මේ paper class එක තමයි repeat class එකක් විදිහට කරන්නේ නැවතත්. right අනිත් එකම පන්තියක්වත් එහෙම දෙපාරක් කෙරෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර දැන් ඔයාලගේ ගොඩක් දෙනෙක් මම බැලුවා අර vote system එකේ 50-50 ඉන්නවා දෙපැත්තටම. එතකොට මම ඒක නොකරොත් ඔයාලට අසාධාරණයක්. මොකද එක ළමයි කොටාසයකට මේක මිස් වෙනවා paper class එක. හරි ඒ නිසා ඒකේ වටිනාකම ගන්න පුළුවන් හැමෝම සම්බන්ධ වෙන්න. මම කැමති අඩුපාඩු තියෙන අයට ලකුණු අඩු දරුවෝ දැන් පේපර් එක ලියද්දී අපහසුතා තියෙන දරුවෝ පුළුවන් නම් සෙෂන්ස් දෙකටම ජොයින් වෙන්න. එතකොට එකම monthly class weekෙන් ජොයින් වෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මේ දෙකටම ජොයින් වෙලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙම අපහසුතා තියෙන අය. ඒතර මම මොකද ඩිස්කෂන් එකක් කරද්දී සමහර විට අප්‍රෝච් කරන විදිය ප්‍රශ්නයකට දවස් දෙකේදී වෙනස් වෙනවා. එකම ප්‍රශ්න වුණා. ඒ නිසා ඒක වාසිය ගන්න අවශ්‍යයි. ඕකේ අය ලකුණු තියෙන අය ප්‍රශ්න නැහැ එක සෙෂන් එකකට ජොයින් වෙන්න. හරිනේ? රයිට්. ඕක තමයි විස්තරය අපේ ප්‍රශ්න පන්තියේ. ඒතකොට මම ෆුලි ඉංග්‍රීසි වලින් යන්නේ paper discussion එක යද්දි හේතුව තමයි එකක් ඔයාලගේ English knowledge එක හැදෙන්න ඕනේ. අනිත් එක දැන් grade 9 වල ඉන්නේ මේ terminology හුරු වෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා English වලින්. සහ මොකද essay type question එනවා 10 11 වලදී. එතකොට ඒවත් අපිට English knowledge එකෙන් පුළුවන්ම වෙන්න ඕනේ. නිසා අමාරුවෙන් හරි එකට අනුගත වෙන්න. හැබැයි මොනවා හරි concepts අවුල් ඒවා මට හිතෙනවා නම් මේක ටිකක් explain කළ යුතුයි කියලා මම පොඩ්ඩක් language එකකින් එනවා. සහ අනිත් එක තමයි අපි ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා සිංහල තේරෙන්නේ නැති ළමයි ඉන්නොත් ඒකට එයාලට අසාධාරණයක් වෙන නිසා මම totally English වලින්ම යනවා. ඒ නිසා ඒකට ඔබ හුරු වෙ යුතුයි. English medium maths ඉගෙන ගන්නවා නම් English වලින්ම ඉගෙන ගත යුතුයි. ඒක තමයි හොඳම සහ bestම solution එක. හරිනේ. එහෙනම් හැමෝම ready කියලා හිතනවා. එහෙනම් අපි paper discussion එකට යමු one by one. You can ask the question. So I will give the access to the mic. So you know that in my grade 10 maths class, paper class, students are talking, right? So I expect you also talking and asking questions to me from me. Then that would be very important, right? ඒ නිසා on a grade 9 එකෙත් අපි අවස්ථාව දීලා තියෙන හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න පුළුවන්. මට ඩිස්ටර්බ් එකක් නෑ ඒක. යන අතරේ ටක් ගාලා ප්‍රශ්න આવොත් කතා කරන්න. මොකද මේ ඔබ අහන ප්‍රශ්නය අනිත් අයටත් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හරිනේ? right. එහෙනම් වැඩේට සෙට් වෙමු. මම හිතන්නේ හැමෝටම clear audio එක clear video එක clear. එතකොට අපි ස්මාර්ට් ටෙක්නොලොජි එකක් යූස් කරන්නේ. ඒ නිසා හැමෝටම ඒක ක්ලියර්. හැම අතින්ම දැන් ස්ටුඩියෝ එක ක්ලියර්. ඔඩියෝ වීඩියෝ ඔක්කොම රයිට්. ඒ නිසා ඒකේ බෙනිෆිට් එකක් ඔයාලට තියෙනවා. ඒ නිසා හරියට සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්න. right now we are moving to the paper number 9 a discussion, right? Right. Paper number 9, grade 9 mathematics. So this is the paper we have shared with you. So you can see one by one the question and answer it, right? So as I mentioned, you have to use a CR book. CR book for the paper class. In the CR book, you write today paper number 9. Okay, then what I have suggest you, if any questions you got incorrect, then do it again at home, but after the class, not within the class. Within the class, you make the corrections in your printed paper copy. But after the class, you do all the incorrect questions. මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න පොතේ හැමෝම මගේ paper classes වල ලකුණු ගත්තා අය වැරදි ප්‍රශ්න ටික එදාම හෝ පහවදා ආයෙ නැවත වැරදි ටික විතරක් හදන්න ඕනේ.
හැමෝම ඒක කරන්න නැත්තම් ඔයාලට මෙතනදි තේරෙනවා ඒක හැබැයි ආයෙ ඔයාගේ ඔළුවින් ඒක අයින් වෙලා යන නිසා concept එක හොඳට ඔළුවට දාගෙන වැරදි ටික නැවත ආයෙ CR book එකේ හදාන්න රතු පෑන පාවිච්චි කරලා හදාන්න. රතු පෑනින් ඔළුවට යනවා පටන් ගන්න. හරි? Right. So now we are moving to the question 1. Find the value of x. So I will introduce you what is the concept here. Here the concept is this is a point, right? Then around a point we have several angles. We know that the angles around this point is add up to 360. So now you can make relationships writing all the angle sums to the 361 is x, then 80, 90, and then other one 150. So the sum of all the angles comes as 360 degrees. Okay, you add these together, then x plus add these 90 is 170, 0, 0, 0, then 9 plus 8, 17 plus 5, 22, 2 remains, then 2 plus 1, 3, 320 equal 360, then plus 320 there, you cancel this addition plus 320 with subtraction 320 from both sides of this equation. Okay, so from here also you subtract 320. Now this is cancelled, then x equal 360 subtract 320 means that is 40 degree. So x comes as 40 degree here, right? Okay, right. So what's the math concept here? Angles around a point is add up to 360 degree. Right. Question number 2. Write a pair of alternate angle based on the information given in the figure. Alternate, so in two straight line between that by the transversal, so we call this is the two straight line. Okay, then where the straight line cut line, this is the straight line which cut both the straight lines, that is called the transversal. Okay, then we can see the building up of alternate angle. So how to especially identify the alternate? They are having a shape called Z shape. What is the way of identifying alternate angle? That is Z shape, some kind of Z shape. Okay, and otherwise from the transversal both sides the alternate angles locate. So Z shape angle, Z this way or this way you can see the Z shape. Okay, these terminal angles are the alternate, and this way these terminal angles are the alternate angle, Z shape. So, okay, right, then what is the Z shape here you can build up? So you see that Z shapes I am drawing. Here you can see the Z shape here. Okay, then P and Q on the Z shape terminal. So you can write P and Q are the alternate angles. Right, try down it. All right. Okay. So understood everyone? Z shape. Z. So any other Z shape here, but here not angle being marked. Here are there. Here also alternate. But here one angle is R, but that one is not marked here. Now my next question. A and Q. A and Q. No, Puta, A and Q not the Z shapes. You can A and Q not the alternate angles. So, okay, if you take A here, this is A vertically opposite equal. Then A and R somehow you can see Z shape. Why? This equal this Y vertically opposite angle. Then A equal you can mark here. A means here also A. Then finally this is Z shape, other Z shape. Then A and R alternate. ඒ විදිහට හිතුවොත්. හරිනේ A and R and P and Q. But directly you can see in the diagram P and Q. So I'm asking my next question, are these alternate angles equal or not? හැමෝම කියන්න බලන්න. These P and Q alternate angles,
Are these equal here or not? What about your answers? Some are saying equal. You can talk now. Even not messaging, you can talk. Are these equal? Very good. ඔයාවේ ලස්සන sound එකක් ඒ වගේ කතා කරන්න. Very good. That is no puta. Some are saying in the message is equal, but some are saying yes. The reason why on ඕක ළමයින්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්, all the times not alternate equal. To make alternate as equal, the lines should be parallel. These two lines parallel. If two lines parallel, only alternate equal. තර මතක තියාගන්න alternate හැම විටම equal වෙන්නේ නැහැ. Alternate are not all the time equal unless the lines parallel. If the lines parallel only, if the lines parallel means if this symbol should be there. If the lines parallel, only the alternate, this alternate equal. Okay, this alternate equal here if the lines parallel only. So here that is not given the lines parallel, as by looking into the diagram also you can see this part more and here less, mean not parallel here, not same gap is there. So this is not equal. Okay, additional knowledge, learn the things precisely. Okay, factorize. Okay, in factorizing, what is our concept? Factorize means addition, subtraction, the sum of terms convert as a product. Sum convert as a product, like bracket, bracket, multiplication, you write. So here in factorizing, we first check the common factors. So we check for all the common factors? No, then 2 by 2, check the common factors, 2 by 2. Pair by pair, you check x minus ay minus ax plus y. But not at directly, but you can exchange the terms to the certain pairs. මෙයාලා මාරු කරන්න ගැලපෙන විදිහට. එතන මම කරන්නේ I bring this minus ax near to x and I rearrange the terms like x near to that I take minus ax. Why the reason? Here x common factor. Then here plus y there. To that I bring this minus ay. මම මොකද පුතා කරේ? Right, what I did, I just changed the terms, but sign is same. Sign එක සමානව තියාගෙන terms ටික මෙහි කරනවා. Right, now you can take here we have a common factor. What's the common factor? X common factor. X common for both. Taken out. Totally x taken mean here 1 remain. X into 1 x minus x taken a there. Now here for these two couple, y plus y is common, taken out, then 1 minus y taken, then a there. Now you can see clearly big common factor is there. What is the big common factor? That is expressions 1 minus a common for both. Now take out the 1 minus a. Okay, 1 minus a taken out. Totally then here x there, 1 minus a taken out, then plus y there. Okay, now you can see the factorizing done. 1 minus a into x plus y. Hands up those who got the answer. Excuse me, sir. Yes, Gangul. Sir, could you please tell the concept? Sorry? Could you please tell the concept? Okay. Here concept is Puta, taking common factors, right? But here as they given order, can we take a common factor? Here x, a, y. No common. Here x, a, y. No common for both pairs. Here also no common. So then what I did, but I can see that x and here minus ax, x common. Then I choose a, y, y. Then for these two terms, y common. Then I rearrange their order, right? Then I bring this x near to that. I bring minus ax with sign I have to bring. Then here plus y there. Then I bring minus ay near to that. Then what I did? 2 by 2, I take the common factor. 2 by 2, pair by pair, I can take the common factor. So here common is x taken out, then x taken out, then here 1 minus a. Then here plus y they are taken out, then 1 minus a. Now 1 minus a commonly common taken out, then here remain x, here plus y. That's how we did it.
මේක හොඳම ප්‍රශ්නයක් එක්සෑම් එකට આવුත් ගොඩක් ළමයි කරන්න බැරි ප්‍රශ්නයක්. උතර තේරුම් ගන්න ඒක කරපු විදිය. right හැමෝම note කරගන්න. right. Find the perimeter of the given figure. Now you know that perimeter means the sum of all the outer length. So if you make a round, all right, sum of all the length. Here, add up together and take the perimeter answer. So here I can do in an easy way. I can shift this line to the upward. I can shift this part. I cut this part and shift there. So now it comes here. So now this is not there. I shifted there. Now you can see it deduce. The correct word, it deduce. Deduce can it deduce to a rectangle. Make a cut color, make udar shift kara. Now it is a rectangle, but other than the rectangle, we have two additional dimension. Medenna additional. Make a cut color, metenta shift kara. Then it creates a rectangle, right? Then other than that, these two parts you need to add. 3. So easiest way, take the rectangle perimeter here 12 plus 10 and multiply by 2. Why? Length plus breadth into 2 times, then the rectangle perimeter comes. Other than that, these 2 parts there, you add 2 into 3 parts. So 10, 12 plus 10, 22, 22 into 2, plus here 2 into 3 parts 6. Then here it comes as 44, plus 6 comes as 50 centimeter. So what's the perimeter? 50 centimeter. So that is the easiest way of doing. Take the answer. So the unit should be centimeter. හැමෝටම clear නේද කරපු විදිය? මේ part එක shift කරා, then it makes as a rectangle. Then other than that, this small part, 2 parts to be added to the perimeter. Right. Find the value of a power 4 if a equals -3. So how to take a power 4? Now for a you substitute -3 to the power 4. Right. Remember, this is learned in grade 8 maths also. Negative induces power. Then 3 to the -3 to the power 4 means you can take 3 to the power 4. 3 to the power 4. Forget the negative sign. 3 to the power 4 is how to take 3 into 3 into 3 into 3, 4 times multiplication. Not 12 now. Samharu ganna 3 into 4 12. No. 3 to the power 4 means just 3 4 times multiplication. Right, then it comes as 9, 9 into 3 is 27 into 3, 81. Now check what's the sign, either negative or positive. Then if a negative base, power is even. If the power even, may power එක පුතා even number එකක් නා. If the power is an even number, then here should be the positive. So then positive 81. So 81 is the answer, positive 81. But if the power becomes negative, power becomes odd number like 5, 7, 9, 11, 13, that kind of power, then here sign should be negative if the power is odd. Remember the way of getting it. Right. So 81 is the answer. So x squared plus 7x plus 12. So I explained this is the factorizing trinomial quadratic expressions. There you multiply this plus 12 with x squared. Then it comes as plus 12x squared. Okay. Then check how this 12 becomes with the multiplication. Multiplication 12 answer, addition plus 7. So the both pairs should be positive, positive. Multiplication 12 and sum 7 is 4x, 3x. 4 into 3, 12, 4 plus 3, 7. Then I replace x squared plus 7x replace with 4x plus 3x and plus 12. So 2 by 2 take the common fact, x taken out, x plus 4, and here plus 3 taken out, then x plus 4. Okay, now x plus 4 common, you take x plus 4 common factor, okay, taken out, then here x remaining and here plus 3 remaining. X plus 4 into x plus 3. Okay, right.
Simplify. Plus 7.4 minus 2.6. Okay, then how to do? Here in subtraction of values, we can apply that grade 8 maths we learn. You write the first number as it is in two different ways you can think. Here negative, you can multiply this negative into negative two sides together. So negative into negative comes as positive 2.6. Now positive 7.4, positive 2.6. So now the same things you can add together. How to add decimal numbers? 4 plus 6, 10. You put 0 there. 1 remain. Bring that 1 to the left side. 7 plus 1, 8. 8 plus 2, 10. So that is 10.0. 10.0. Either 10 also acceptable. හරිනේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Right. Question number 8. දැන් අපිට අර ඉන්ඩෙක්ස් ලෝ එක රූල් එක අපිට මෙතනදිත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් පුතා. කොහොමද? -1 අන්න නෙගටිව් බේස් එකක් power 4. power එක even. එහෙනම් උත්තරේ positive. So 1 to the power 4 check. 1 any power. Answer is 1. 1000 power 1. 1 2000 power 1. No change. So the answer becomes 1 and then you check the even or odd, that is even, then positive 1 into 5 to the power 2. 5 to the power 2 is 5 into 5, that is 25. So 1 into 25 becomes as 25. එක්වරක් 25 කියලා කියන්නේ 25යි. පැහැදිලිද? එහෙනම් නෙගටිව් බේස් එකක් ආවොත් එයාගේ සාමාන්‍ය විදිහට මෙයාගේ නෙගටිව් අමතක කරලා ආන්සර් එක අරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ සයින් එක ඔෆර් කරනවා පවර් එක දිහා බලලා. මෙයා ඉවන් වුණොත් ඉරක්ටි සංඛ්‍යාවක් වුණොත් එයාගේ සයින් එක positive. If it is odd number, සයින් එක negative. So that is the way. Right, binary, your favorite subjects, no? බයිනරි එක හැමෝගේම ආස සබ්ජෙක්ට් එක සමහරුන්ගේ. බලන්න බයිනරි එකට උත්තරේ ගමු. One missing නේ. මොකද්ද missing එක? What is the missing things here? What is missing? Here that is to be mentioned either addition or subtraction, no? Yes. Here addition or subtraction ද කියලා නැහැ පුතා. ඒක මගේ mistake එකක්. ඒක අපි addition කියලා දාගමු ඈ. හරි? එතකොට so you know that 0 there blank අතන තව චූටි අවුලක් තියෙනවා මේ blanks දෙකක් එන්න ඕනද කියන එක දෙකක් එන්න ඕනේ. මොකද මේ දෙකම දීලා නැහැනේ. 0 and addition with which value becomes 1. 0 ට කී එකතු වුණාමද 1 හැදෙන්නේ. 0 plus 0 we know that 0. Then options දෙකනේ එක්ක 0 හරි 1 හරි එන්න ඕනේ. 0 දැම්මොත් 0 plus 0 0, but to make 1 that is 1. Okay, 0 plus 1 1 හරි. එහෙනම් 0 ට 0 උත්තරේ එන්න නම් 1 add වෙලා බෑ. එයා 0 වෙන්න ඕනේ මෙතන. 0 plus 0 0. ඊළඟට 0 plus 1 1. දර මේ පැත්තේ ඉන්නේ ආයේ 1. ඕනනම් ඔහම එන්න ඕනේ. Right, so that is addition. It is mistake of the question that here should be 2 blank and here should be 2 blank, but at the moment correct it. Okay, now we are moving to the question number 10. Write the reciprocal of this number. What is this, Puta? This is a mixed number. In a mixed number, we cannot write the reciprocal directly. We need to convert as a fraction. Which fraction? And that convert as improper fraction. How to convert improper fractions? The denominator 7 there. Okay, take the numerator. How to take the numerator? 7 into 3, 21. Medina multiply karan. 7 into 3, 21. Plus 3, 21 plus 3 means 24. 24. 7 into 3, 21 plus 3, 24. So that is the mixed improper fractions belongs to this mixed number. මෙයා improper කෙනා
එහෙනම් මේක reciprocal එක ගන්න. reciprocal කියන්නේ අනිත් පැත්ත හරවනවා. උඩයට මාරු වෙනවා. denominator goes to the numerator, numerator goes to the denominator. right. දෙන්න මාරු වෙනවා. ඔළුවෙන් හිට ගන්නවා. Right, so here 24 upon 7. So the reciprocal is just goes 7 to the top, 24 to the bottom. මේ දෙන්න මාරු වෙනවා. right. Right, so the answer 27 upon 24. First thing, convert as improper fractions and then see the answer. Right, question number 11 පුතා. Find 1/4 of rupees 500. දැන් උත්තර මතක තියාගන්න. 1/4, okay, of 500. Of means what in mathematics? Multiplication of 500. Okay. Now you can simplify here. 4, how many? 4, 5, 4, 1, 4, then 1 remaining, 4, 10, 4, 2, 8, 2 remaining, 4, 24, 5. මොකක්ද අපි කරේ ඇත්තටම 500 හතරින් divide කරා. 500 divide by 4. Okay, then what's the unit here? Rupees there. ඒකේ තේරුම 500ෙන් හතරින් එකක්. Of කියන්නේ multiplication we apply. Okay, then you can write the answer as rupees 125. Okay. Find the value of x where AB and CD are straight line. So when AB and CD are straight line, you can see that these two straight line intersecting, then it creates the vertically opposite angle. This angle vertically opposite to this angle. Okay, then you can see that here 40 and x, here 70. So you can write that this whole angle equal to the 70. How to write here? For whole angle is just 40 and x means 40 plus x, right? Equal to the other angle here is 70 directly, 70. Okay, now you can subject x here 40, you can subtract from both the sides. You subtract 40 here and you subtract 40 there. Both the sides you subtract 40. So 40, 40 cancel. So here x subjected as 70 subtract 40, that is 30 degree. X as 30. Right, හැමෝටම clear නේ? Right, මේ total angle එක මේ පැත්තේ total angle equal. Why that? They are the vertically opposite angles. Vertically opposite angle. So here the reason is vertically opposite angle. If you receive such questions in paper 2, you have to write the reason vertically opposite angle. Angle කියලා මෙන්න මේ symbol එක දාන්න පුළුවන්. Right. Third අල්ලගන්න. දැන් maths ආසාවෙන්ම ඉගෙන ගන්න. Right. මේ ගණන් දකින්නකොට පොතේ ආසාව ඇති කරගන්න. දැන් ඉස්සර අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි O level A level කරන කාලේ අපිට ගානක් දකින්නකොට නිකන් ගණන් හදන්න ඇඟ නලියනවා. මේකේ උත්තරේ ගන්න හරිම ආසයි. පේපර් එකක් දැක්කහම විවිධ ගණන් හදන්න ආසයි. දැන් කාලේ ළමයින්ට නැත්තේම ඕක තමයි. දැන් පේපර් එකක් දුන්නාම නිකන් කරදරයක් මොන කරදරයක්ද යකෝ. දැන් මේ සතියේ තව පේපර් එකක් කරන්න තියෙනවා. එහෙම කියලා හිතන්න එපා. ඒක එන්ජොයි කරන්න ඕනේ මැත්ස්. නේ? මටත් එක්ක සමහරු බයිනවා පේපර් දුන්නාම හැමදාම මුගෙන් බේරෙන්නේ නැහැ. හැම සතියෙම පේපර් එනවා. පේපර් දානවා කියලා එහෙම නෙමෙයි. අපි දැන් ආසාවෙන් පේපර් එකක් දාපුවම හෙන්නම ආසයි. මේකේ උත්තර ගන්න තියෙන මේ සතියේ පේපර් එක බලන්න ආසයි. මොනවද මේ සතියේ පේපර් එක තියෙන්නේ? මොනවද අලුත් ගණන් තියෙන්නේ? එහෙම හැඟීමක් ගන්න ඕනේ. හරි, එහෙම හැඟීම ගත්තාම අපිට වෙහෙසක් නැහැ කරන වැඩේ. හරිම ආසයි. මේ උත්තර ටික බලන්න, අලුත් ප්‍රශ්න හදන්න, ඒක හිතට ගන්න. එතකොට තමයි කෙනෙක්ට මැත්ස් පුළුවන් වෙන්නේ. තේරෙනවද? මේ ආසාව හිතට ගන්න ඕනේ මැත්ස් වල. ඔයාලට හොඳම chance එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 9 වල ඉඳලා ලස්සන paper set එකකට යන්න, paper questions ටිකකට යන්න. ඉතින් එතකොට මේ අනිවාර්යයෙන්ම මාක් එක අප් වෙනවා. සෑහෙන අප් වෙනවා මේ paper series එක හරහා. ඒතර paper number 9 අපි යන්නේ 9ක් 8ක් 9 වෙනි එක අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට මේක continuously අපි යනවා grade 9 පුරාවටම. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම මේකට මාක්ස් සෑහෙන වැඩි වෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් මැත්ස් ළමයෙකුට මම හිතන්නේ ලැබෙන රෙයා chance එකක් හරියට හරි quality setup එකක papers යන විදිය.
හරිනේ. ඒ මට්ටමට පේපර්ස් කරනවා. අර සීනි බෝල ගණන් හදලා සැටිස්ෆයි කරවන්නේ නැහැ. ඔයාලට තේරෙනවනේ පේපර්ස් වල ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඒ මට්ටමට අපි සෙට් වෙන්න ඕනේ. අමාරුයි තමයි සමහර ප්‍රශ්න. නමුත් අපි අර කියන්නේ පොඩි ලාමක සතුටක් කරන් වැඩක් නැහැ දැන්. හරිද? අපි ස්ටෑන්ඩඩ් සතුටක් ගන්න ඕනේ. ඒක ගන්න නම් ස්ටෑන්ඩඩ් පේපර්ස් කරන්න ඕනේ. ඒ මට්ටමට අපි ගණන් හදලා හුරු වෙන්න ඕනේ. මම කියනවා ඔයාලා විශේෂයෙන් ගොඩාක් දෙනෙක් A level math science කරයි මෙතන ඉන්න අය මාත් කැමති එහෙම කරනවා නම් ඉතින් එතකොට හොඳ ක්වොලිටියට මැත්ස් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ නිසා මේ ඒ ක්වොලිටියට මැත්ස් පුළුවන් වෙන්න නම් ඒ ක්වොලිටි විදිහට ගණන් හදන්න ඕනේ සහ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා හැමෝම ඒක අත්හරින්න එපා. 9 කියන්නේ හොඳ අවුරුද්දක්. O level වලට සෙට් වෙන බේස් එක වැටෙන අවුරුද්දක්. හරි. නිසා ඒකේ වැඩ ටික හරියට කරමු ආසාවෙන් ඉගෙන ගමු. ඒකයි වෙන්න ඕනේ right. Right, now here p plus 3 into p plus 2 equal this one. Find the a according to the given statement. ඔන්න. ඔය එහෙම ළමයි දැක්කම බය වෙනවා. Right. So why p plus 3 p plus 2 this one equal finding what question? So how to do? Just forget this right side. Whenever you know this kind of expressions, you know how to expand and take the answer. You know how to simplify this factorize answer here. So how to simplify? ඔන්න අපි මේක දන්නවා මම කියලා දීලා තියෙනවා කෙටි ක්‍රමයක් තියෙදි පන්තියේදී p into p p into p p squared p into 2 plus 2p plus 3 into p 3p ඔන්න මෙයාගෙන් මල්ටිප්ලයි කරනවා මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන විදිය මේකේ p into p p squared p into 2 2p 3 into p 3p plus 3 into 2 3 into 2 6 හරි. Okay, then these two likely terms that is adding together, you can write p squared plus 2p plus 3p means 5p plus here 6. On the left hand side, it's simplified. Okay, p squared plus 5p plus 6. Then that is equal the right side they have given p squared plus 5p plus a. Now this is two equal things. This sides equal this sides. Now you can compare the terms. Here p squared term p squared fine. Then 5p 5p fine. They are okay corresponding terms. Now in term here plus 6 they are, here a they are. If these two expressions equal, then what happened? This a should be correspondent to 6. So that means a should be equal to 6. එහෙනම් පුතේ මේ දෙපැත්ත සංසන්දනය කරන්න compare. Here p square terms there 5p there, here 6 here a. Therefore you can say that a equals 6. දෙපැත්තේ terms වලට අදාළයි. Right. බලන්න මේක හරියට උස්සන්න. Hands up those who got the answer. Okay, excellent. Okay, right. Very good. හරි. එහෙනම් ඒක පැහැදිලිනේ ප්‍රශ්න තියෙන අය අහන්න. ප්‍රශ්න නැතුණා මේක ස්ලීප් වෙනවා. ස්පීකර් එක ප්‍රශ්න ඇහුවේ නැහැ මොකක්වත් නේද? හරි. Question number 14. Factorize. දැන් මේකට අපිට හිතට ගන්න අපි කරපු විදිහේ කලින් factorizing. Common factor. For all the four terms having common factor? No. Then you can take 2 by 2 common factors. 2 by 2. So these two having common factor, these two having common factor. So what's the common factor here? These two. හොඳට බලන්න පුතේ. X is the common. Taken out x. Taken out x. Then x squared comes with x minus. Taken out x there. Then minus 3. Okay, then you can see here 5x 15, then 5 common, but be careful, see here negative 5x there, here negative 5x, then you choose negative 5 as the common factor, not 5, negative 5 you take. So you take negative 5 as the common factor, then taken out, then here x there, then here to become positive 15, be carefully see, to negative outside, they to become sign positive, then should be negative, negative into negative, positive. 5 into which value? 15, 3. Okay, as cunning people like you,
You can see that here it's minus 3 there, then here also that factors to be taken. Right, මෙතන x minus 3 තියෙනවා නම් පුතේ මෙතනත් x minus 3 මෙන්න ඕනි. එකක් පොඩ්ඩක් ඔළුවත් වැඩ කරන අය දන්න. එහෙනම් now x minus 3 is common. Right, now you can take x minus 3 common factor, make common, taken out, then here x there, minus 5 there, here. Understood everyone? Alright, this is factorizing question. Different category, the factorizing I have applied into the papers. හරිනේ? Right. Okay, now ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. හරි? Any questions? Right. If AOC equal BOD, AOC ට BOD සමාන නම් මෙයාට equal නම් අපෙන් අහන show that AOD කියන්නේ මෙයා equal BOD. This comes under the axioms. Okay, so these two parts equal given, they are asking to show that AOD BOD equal. So now you can see how this AOD create with the given angle. So this is the given two angles equal. Then to create AOD, this part to be added to that. මේ part එක add වෙන්න ඕනේ. To create BOD, also the same part to be added. AOD BOD මේ දෙන්නගෙන් create වෙන්න නම් මේ මැද කොටස add වෙන්න ඕනේ වෙනම දෙන්නට. So the same part to be added to the equal angle. Now you know, can we add the same quantity to the equal quantity? Yes, that is coming under which axioms? Axiom number 2. Axiom number එකක් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. How the way of writing? You write, now the given thing is AOC angle equal BOD angle. So what's the reason? That is given. You have to give the reason given. දැන් මෙයාට equal. එහෙනම් මෙයාගෙන් AOC ගෙන් AOD හැදෙන්න you have to add COD part to AOC. This part to be added. So you add the same quantity to the both side. What's the same angle you adding? COD adding. Here also you add the COD. Okay. Then same quantity being added. COD added to both sides. So under which condition? Under axiom 2. එහෙනම් මෙතන axiom 2 කියලා ලියන්න ඕනේ. Axiom 2. So 5 axioms we have learned. First one, second one addition, third one subtraction, the fourth one multiplication, last one division. First one, when same quantity equal to the same quantity, then that quantities are equal. Okay. Then the sum of these two comes as AOC මෙයයි COD. මෙයා දෙන්නගේ එකතුවට අපි තනි නමක් දානවා. මේ දෙන්නගේ එකතුව කියන්නේ කවුද? You can write that is AOD. So you can write AOD equal to sum of these two angles. You can make a single name like BOC. So that is proved now. Want to prove now. Right. This is the way of writing, okay? Excuse me, sir. Now question number 16, factorize 2x squared minus 8. This similar questions given in this O-level paper. මේ හා සමාන ප්‍රශ්නයක් ලැබුණේ මේ පාර O-level paper එකට. හරිද? එන factorize O-level වලට එනවා. ඒක grade 9 maths වලදීත් ඉගෙන ගන්න. හරි. ඒකයි මම කිව්වේ now you are make the basis of O-level. Right. So in this kind of questions, take the common factor first. What's the common for both terms? 2x squared minus 8. 2 is the common. So you taken out 2. Okay, then x squared here isolated minus to make 8. 2 into which value? 8, 4. But this is not ending here. So now you will further look to the correction. Then you can see square x squared minus 4. Like you feel that it can convert as the difference of two squares. So how to convert difference of two squares? So we can write 2 into x squared minus 4 can be written as 2 squared. Now difference of 2 squares. So how to write this difference of 2 squares? You write 2 into squares difference, then take as first fraction x minus 2, other one x plus 2. So now you can see that 2 into x minus 2 into x plus 2. Okay.
Fine. So each question is 2 marks there. හැම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 2යි. So mark the inequality x greater than negative 2. So how to read this inequality? X is greater than negative 2. X is greater than negative 2. Okay, means it which questions you required? Right, ask, right. Okay, so x is greater than negative 2. X කියන කෙනා negative 2 වලට වඩා greater කියලා කියනවා. හරි. එතකොට කොහොමද අපි මේකට යන්නේ? You mark negative 2 there. First negative 2 mark, okay? Because x greater than negative 2. Mark with a small circle, but don't shade it. Why? You will not shade here, not equal mark there. So now read x greater than negative 2. May negative 2 to vada x greater. Greater means in the number line left side or right side. That is right side. Okay, right side is a greater value. You shade this right side value. Okay, so you shade the right side of the number line. Okay, x is greater than negative 2. Understood? Negative 2 to vada greater. Here we shade the x. X is the greater value. Greater than means the shaded region. So what are the possible value for x greater than negative 2? Any values. If they ask the integer value which satisfy this inequality, that is negative 2, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. This kind of values. So this is how you shade it. So fill each cage with suitable integers. මේ උත්තරේ ගන්න මේක පුරවන්න කියනවා. Right. So you can take 3 comes with 18 divided by 3. Sorry, 18 divided by 6. මේ තුනට උත්තරේ එන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් 18 6 වලින් divide වුණොත් හරි. හැබැයි negative to be there. So you can have the answer in this way. 6 into positive 3. What is the answer? 6 into 3 18 but negative 18. හරිනේ උඩ මම උත්තරේ ගන්නවා 6 into 3 18 but positive negative negative 18. Divide by උඩ negative ආව නිසා යස positive කරනවා 6 ගන්න ඕනේ. I apply positive 2. Then what's happened? 3 into 2, 6, but here positive 6. Now check the answer. 18 divided by 6, 3. Positive, negative division, negative. Okay, fine. Then I apply positive 3 on the top, positive 2 on the bottom. තවත් වෙනස් විදිහට හිතන්නත් පුළුවන්. කොහොමද ඕනනම් උඩ negative 3 කරොත් negative 6 into negative 3 divide by යට මම කරනවා negative 2 මෙයාට. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒත් හරි. Negative into negative positive 18 divide by negative 6. ඒත් answer එක මෙයා එන්නේ. එහෙනම් මෙතන pairs දෙකක් build up කර හැකි වුණා. මෙයා positive 3 positive 2 below එහෙම නැත්නම් negative 3 යට negative 2. එහෙම හිතන්න පුළුවන්. තවත් possible answers තියෙන්න පුළුවන් මේකේ. Right. Right. හරිනේ? Right. Okay. 2 marks there. Question number 19. The bearing. I think bearing learned notate, right? Find the bearing of A from B. Bearing of A ගේ bearing එක අහනවා from B. From කියන කෙනා ගාවට යන්න ඕනේ. To draw a bearing, we should have a north. So yes, north is drawn here. To measure the bearing, it should rotate the clockwise. Clockwise එකට කැරකෙන්න ඕනේ until you reach A. Clockwise කියන්නේ ඔරලෝසුවේ කටු කරන පැත්ත. එහෙනම් මෙතනින් A දක්වා කැරකෙන්න ඕනේ. ඔරලෝසුවේ කටු කැරකෙන්නේ මේ අතට. ඒ අතට ඇන්ගල් එක ගන්න ඕනේ north එකේ ඉඳලා. ඒතර B සිට කියනවා නම් B ට north එක ඇඳලා ඒක ඇඳලා තියෙනවා from B rotate to the clockwise direction until you reach this BA line. So this angle is asking how to find this angle in geometry. If this is 300, this is 60 degree. Why the reason? Angles around a point. Add up to 360. මෙතන 300 නා මෙයා 60. So මෙයා අපිට ගන්න පුළුවන් how
This is 60 means here what? These north are parallel lines. Two norths mean parallel. Then these are called the allied angle. So they add up to 180. මෙයා 60 නම් මෙයා 120 වෙනවා. එතකොට දැන් මේ angle එක ගන්න කොහොමද? මේ angle එක ගන්න from 360 වලින් subtracts this 120. From 360 subtracts this 120, then it comes as 240 degrees. එහෙනම් මේ ටිකයි අපිට ඕනේ. එයා කියන්නේ 240 degrees. අපි ඔක පාඩම කරද්දී ආයෙ එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. පාඩම අපිට ඉස්සරහට තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් ඉතර බොරි වෙන්න එපා. එක අවුලක් ගියා නම් අපි බෑරින් එක හරියට මෙෂර් කරන හැටි ඒක බේසික්ස් කියලා දෙනවා. north එකකින් පටන් ගන්න ඕනේ clockwise එන්න ඕනේ digits 3කින් represent වෙන්න ඕනේ. උදේ digits 3ක් තියෙනවානේ. ඒ නිසා ගැටලුව නැහැ. digits 2ක් ආව නම් මුලට බිංදුවක් දාන්න ඕනේ. 60 වගේ ආව නම් 060. right question 20 වලට අපි යනවා. උතර බලා ගන්න if x equal to and y equal 3 find the value of half x plus 2/3 y. half x plus 2/3 y. Right. දැන් පුතා අපි x වලට substitute කරන්න. Substitute x and y values. So x has 2. Half multiplication x. X means 2. Now you substitute x as 2 here. Okay. Plus 2 upon 3 y. Here multiplications they are. Multiplication y value. What's the y value? That is 3. Okay. Now you can simplify 2, 1, 2, 1. Simplified and 3 1 3 1 simplified. Okay, now you check here 1 into 2 comes as 2 plus here 2 into 1 comes as 2. Okay, then 2 plus 2 comes as 4. Understood? So here for x and y we substitute. Okay, right, make the correction. For 20 questions done, so you have 2 marks per each questions, then total mark 40. You can make 40 marks out of it. How much you gain? Sir, Yes. sir, second step, 1 multiplied by 1 is 1. Yes, my mistake, Puta. Yes. 1 into 1, sorry. 1 into 1, 1 plus 2 into 1, 2. Yes. Here 1 there, no? Yes. Then 1 plus 2 comes as 3. Yes. Okay, correct them. So give me 1 minute.
Right, okay. Yes, green is the favorite color. All here green, right? Right. So now we are moving to the paper two here. In the paper two, we will discuss. We have inserted four questions. So next paper onwards, we have more than four questions. Okay, you have to select the question, but I will discuss all the questions. Normally, it contains some other several questions also. හරිනේ මේකේ තවත් අමතර ප්‍රශ්න ගොඩක් දානවා ලබන පේපර් එකේ ඉඳලා පේපර් නම්බර් 10 එකේ ඉඳලා full papers අපි introduce කරනවා. full paper එක papers ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. හරි මෙතන ප්‍රශ්න හතරයි තියෙන්නේ ලබන සතියේ ඉඳලා full papers එන්නේ. එතකොට ඒකට අපි set වෙමු. හරි. Okay. And now check the question. So I will give the marks. Each questions 15 marks there. So මේක හැම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 15ක් හම්බෙනවා. හරිනේ 15 4ක් 60යි එතන 40යි 100යි. That's how the marks allocated. Okay. Answer all questions. If 2/5 of a land is cultivated with betel, find the remaining fraction of the land. Right. මම මේක example එකකින් මම කිව්වා. So here we have 2/5 of a land. How to mark the 2/5 of a land? Total 5 parts. I separate 5 parts. 1, 2, 3, 4, 5 parts. Totally 5 parts. Of the total 5 parts, 2 parts cultivated. So 2 parts cultivated. This is 2/5. Okay, then they're asking find the remaining fraction of the land. Remaining yani ඉතිරි ටික. So what's the remaining? You can see this is the remaining part. The yellow color is the remaining. So how to write it as a fraction? 3 parts remaining out of total 5. So that comes as 3 upon 5. Okay, lazy ක්‍රමය මතක තියාගන්න from 5 to done. Then subtract from 5 to subtract 5. So 5 subtract to 3. So 3 upon 5 is the remaining. Okay. So for this part, you have 3 marks there. Right. Then if 1/2 of the remaining land is cultivated banana, find the cultivated banana as fraction of the total land. දැන් මේ language එකට apply කරන්න. මොකද්ද මෙතන language එක මෙතන තෝරගන්න. මෙන්න මේක extract කරන්න. මේක extract කරලා ගන්නවා මම ඔන්න. 1/2 okay of the remaining land. Remaining. බලන්න ලස්සන maths ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Remaining land. Okay, then 1/2 of mean what maths in maths? Of mean in maths what? The multiplication. Of multiplication, I replace of multiplication of remaining land. Remaining land is what? Here in the top part, we calculate what's the remaining fraction. So what's the remaining land? 3 upon 5. So you apply for the remaining land, 3 upon 5. Okay. Now fraction multiplication, how to take the answer? You check this way. Simplification, no. Then 1 into 3, 3 upon 2 into 5, 10. So the fraction value comes as 3 upon 10. Okay, understand correctly. So then you have here 4 marks there. 4 marks for calculating this part. Right. Then part 3, express the land cultivated with betel and banana as a fraction of the total land. Betel and banana both. එහෙනම් මේ දෙන්නම cultivate කරපු ප්‍රමාණය අහනවා. So what means? The both means the sum of the fraction. This one plus this one. So what is this? This was as 2/5. Okay. So this was as 2/5 first part plus the second part is what?
The second part we called as multiply as 3/10. Min banana, the betel is the above one. So sum of these two, they are asking how to find a sum. So that is fraction addition. How to find fraction addition? 5 2 there is the denominator, 5 10. So make 5 as the 10 by multiplying 2 equivalent fractions. Now fractions add කරද්දී denominator සමාන කරගන්නවා. Then it comes as 2 into 2, 4 upon 10 plus here 3 upon 10. Now you can see the denominator 10, then 3 plus 4 comes as 7. So 7 upon 10 is the answer. So both sum is the sum of the fractions. So you have 4 marks there. Right. So the last part, if the land remaining without any cultivation is 9 hectares, find the area of the total land. එහෙනම් cultivation එක නැතිව ඉතිරි වෙන ටික, the land remaining without any cultivation නැතුව ඉතිරි වෙන ටික 9 hectares නම් මුළු land එක. දැන් අපිට ගන්න පුළුවන්, we can find out what is the remaining fraction without a cultivation. So now from total 10 parts, 7 is cultivated with banana and the others. Banana සහ others ඒ වගේ කීයක් තියෙනවද? මුළු ගාන 10න් 7ක් banana and betel cultivated. එහෙනම් කොච්චරක්ද ඉතිරි වෙන්නේ? එහෙනම් remaining එක හොයන්න දැන් remaining fraction කොහොමද remaining එක ගන්න හැම විටම from 10 parts 7 gone. 10න් 7ක් අර දෙකටම ගියා නම් කීයක් ඉතුරු? 10න් මේ 7 subtract කරන්න 3. So then 3 upon 10 is the remaining as a fraction. Now as a hectares, this part is 9 hectares. එහෙනම් අපි 10න් කොටස් 3ක් තමයි remain වෙන්නේ. එතකොට අපි කොටස් 10කට බෙදුවොත් 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then from 10 parts, 3 parts is the remaining. 3යි ඉතිරි වෙන්නේ. එහෙනම් කොටස් 3ක් 10න් 3ක් තමයි hectares 9. So then we can say that 3 upon 10 is the 9 hectares. එහෙනම් 10න් 3ක් hectares 9 නම් total එක කියන්නේ 10න් 10ක් 10 upon 10. එහෙනම් 3 parts equal 9 hectares from 10. Then take 1 part of 10. 1 part of 10 is just 9 hectares. Divide by 3. Then it comes as 3 hectares. Hectares 3ක් 10න් එකක් කියලා කියන්නේ. So the total land is such 10 parts. එහෙනම් මුළු land එක කියන්නේ 10න් 10ක්. Such 10 parts. So the total land is, right, such 10 parts, 3 hectares into 10, then it comes as 30 hectares. එහෙනම් මුළු ප්‍රමාණය කියන්නේ hectares 30ක්. ඔන්න අපි ඒක ෂේඩ් කරා. Right. හදාගන්න. So you have 4 marks there. තේරුණා නේද? එහෙනම් ඉතිරි ප්‍රමාණය ටික fraction එකක් විදිහට ඒව මෙතනින් හොයන්නේ. 10න් 7ක් මේ දෙකටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් 10න් 3ක් තමයි ඉතිරි වෙන්නේ. ඒතකොට මේ ඉතිරි 10න් 3 තමයි hectares 9ක් කියන්නේ. එහෙනම් 10න් කොටස් 3ක් hectares 9 නම් 10න් එක කොටසක් එව්වා. 9 3න් බෙදලා 3යි. හැබැයි මුළු land එක කියන්නේ 10න් පංගු 10ක්. මේ 10ම එතකොට එකක් hectares 3 නම් ඒ වගේ parts 10ක් 3 into 10 30. That's how we get. So this kind of fractions they are in the O-level paper, right? O-level paper also we have this fraction equation 4 4 4 3 then 15 done. ලකුණු 15 හදාගන්න. So you can write out of 15 how much you answer. Okay, now we applied the percentage questions. Normally in each paper I apply the percentage questions. So one students also request from me to apply more percentage questions because in term test paper sometimes the students get difficulties in the percentage question. Right. Right, now check the question 2A part. Right, in a pawn shop, mark price of a pawn is fixed with 20% profit of its buying price.
and then give 40% discount from it when selling the phone. හරි ෆෝන් එකක් මේකයි කතාව. ෆෝන් එකක් අරගන්නවා පුතේ. අරගෙන ඒකෙන් 20ක් profit එක තියෙනවා. Buying price, add 20% on it, then mark the price, then when selling again giving a discount of 4%. right? එතකොට sell කරද්දී mark එකකින් ආයි discount එකක් දෙනවා කතාව. right? Then find the mark price of the phone if Sutan got discount rupees 960 when buying the phone. හරි. එහෙනම් මාක් කරලා තියෙන price එක කීයද කියලා අහනවා. එයාට හම්බෙච්ච discount එක දීලා. ඒතර ගාණ යන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම තියෙන මොන price එකද? buying price. එතකොට ඒකට add වෙනවා. add how much? add 20% profit. and then mark price comes. ලකුණු කළ මිල මේ තියෙන ගත්ත මිලට profit එක එකතු කරලා තමයි මුදලාලි කඩේ ලකුණු කරන්නේ mark price. Then they give a discount on it. Discount means subtraction of the mark price 4%. Then the selling price comes. හරි. ඕකයි chart එක. buying, then marked, and then selling. For buying at the profit, but when mark price subtracts the discount, if any, and selling. So now they mention that the given discount amount given, not the discounted price, applied discount price reduction is 960. එයාලා අඩු කරලා තියෙන discount එකයි අපි ගාව තියෙන්නේ 960 discount amount given. So they asking what's the mark price. එහෙනම් මේක හදන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මේක ටිකක් හතර ඔලුවට දාගන්න. එහෙනම් mark price එකකින් 4% තමයි discount එක. 4% of the mark price is the discount. That is 960. එහෙනම් mark price එක අහන්නේ අපි ලිව්වොත් 4% of mark price. mark price එකකින් 104ක් තමයි discount එක. 104ක් කියලා කියන්නේ 960. 4% of the mark price is 960 rupees. 104ක් 960යි. එහෙනම් 101ක් බලන්න 1%. How to take 1%? Just divide by 4. 4 to 8. 1 remaining for 16. 4 4 and 0 there. හරි. එතකොට 104ක් තමයි 960. එහෙනම් 101ක් අපිට හොයාගන්න. Right. හරි. Find the buying price of the phone. හරි. එතකොට 101ක් තමයි 240 වෙන්නේ. එතකොට බලන්න පුතා. එතකොට 101ක් මේක 4ෙන් බෙදෙනවා 240යි. හැබැයි අපේ mark price එක කියලා කියන්නේ 100ක්. 100ක්. price එකෙන් 100ක්. කොහොමද අපි යන්නේ? මේක 100ෙන් multiply කරන්න. 240 into 100 කියන්නේ බිංදු දෙකක් apply වෙනවා. So what is that then? 24,000 rupees. එහෙනම් කීයද value එක? 24,000 rupees. ඔන්න එක ක්‍රමයක්. So the answer is rupees 24,000.
මේක හොඳට මතක තියාගන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න හදන්න බෑ ගොඩක් ළමයින්ට. හැබැයි ඒක පේපර් ක්ලාස් එක through අල්ලගන්න. හරි තව ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. Second method, I take the mark price as X. Mark price එක අපිට දීලා නැහැ X කියලා ගන්නවා. එතකොට ඒ discount, how to calculate the discount of this X 4%. මේ X ගෙන් 104ක් කොහොමද බලන්න? X multiply with 4% means 4 upon 100. So X gain 4%. So that is equal to the discount of a discount 960. එහෙනම් ඒකට සමාන කරනවා. X ගෙන් 104ක්. And then multiply කරන්න 4 into x 4x upon 100 equal 960. How to subject x? Just division 100 eliminate with multiplication 100. මෙහෙම cancelled වෙනවා. 4x equal 960 into 100. Right, add 2 zeros to the end, then divide by 4. Right, 4 cancelled, then x equal 4 into 2 8, 1 remaining, 4 16, 4 4 0 0 0. Then it comes as rupees 24,000. මේ කැමති ක්‍රමයකට හදාගන්න. මේ ක්‍රමේ හදපුවා මේ ක්‍රමෙත් ලියා ගන්න. Both methods are okay. Hands up those who got the answer here. මේ ක්‍රමේ අල්ලගන්න පුතේ percentage තමයි ගොඩක් දෙනෙක්ට අමාරු ප්‍රශ්නේ ඒකකයේ. Right. Okay, so that part you have 4 marks there. මේකට ලකුණු 4ක් දාගන්න 4 marks. Then find the buying price of the phone. දැන් මිලට ගත්තු මුදල අහන ආපස්සට එන්නේ පුතේ ප්‍රශ්නය. So here the now mark price they asking the buying price. mark එකෙන් buying එකට එන්න ඕනේ. ඔන්න carefully බලන්න මේක හදන විදිය. buying mark මේක මේ ක්‍රමයට නැතුව හදන්න බෑ. You write this chart. buying price mark price. දැන් අර 20% definition එක ගන්නවා. If the buying price 100, what is the mark price? On that 20% add. 20% add means 400. If you buy 400 price, then 20 is the profit. 20 add to the 100, then it comes as 120 is the mark price. 100කට ගත්තොත් එයා mark කරන්නේ 120කටයි 20% profit එකක් තියාගන්නවා. Now we have the mark price. What is the mark price of that? 24,000. එහෙනම් 24,000 mark price එක තියෙනවා. අපෙන් අහන්නේ buying එක මේ පැත්ත x. Right. එතකොට මම මේකට අර cross method එකක් කියලා තියෙනවා. So you can multiply these two and these two and equal. That is the very easiest way. This one into this one equal, this one into this one. Then you can write 120 into x equal may පැත්තෙන් 100 into 24,000. Right. Then බලන්න මේ පැත්ත 120 into x 120x equal 100 into 24,000 just 24,000 and 2 zeros to the end. Then divide with both the sides 120 to subject x. So here 0 0 cancel, 12 1 12 2 and zeros 4. 1 2 3 4. Then it comes as rupees 20,000. 20,000 is the answer. එතකොට මේක අල්ලගන්න මේ ප්‍රශ්නේ ආවොත් එහෙම ගොඩක් දෙනෙක්ට ඔක බෑ අග ඉඳලා මුලට එන්නේ. So the discount given, then you found the mark price, then you found the buying price. Backward questions. Okay, right. Excellent. හරි නේද පුතා? එකටත් 4 marks දාගන්න.
So now they are moving to the question number B. එතකොට මේක වැරදුයි ආයේ මම දන්නවා මෙතන ගොඩක් දෙනෙක් මේක වැරදි ඇති අනිවාර්යයෙන්. මොකද එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් මම දන්නවා ওই බෑක්වර්ඩ් එකට එන එක රිවර්ස් එකට එන එක ගොඩක් දෙනෙක්ට බෑ. මෙහෙම මෙහෙට යන්න පුළුවන් පාත් එක. ලේබල් බයි ප්‍රයිස් දුන්නාම ප්‍රොෆිට් එක ඇඩ් කරලා මාක් ගන්නවා. ඩිස්කවුන්ට් එක සබ්ට්‍රැක්ට් කරලා සෙලින් ගන්නවා. ඒක පුළුවන්. හැබැයි දැන් අපි රිවර්ස් එකට එන්නේ මාක් ඩිස්කවුන්ට් එක දීලා මාක්ට් එකට ආව මාක්ට් එකෙන් බයින් එකට ආවා. එතකොට මේ ක්‍රමේ හොඳට ඔලුවට දාගන්න concept එක ආයෙ හදන්න වැරදි ආයෙ. මම කියවනේ හැම විටම paper book එකක් ගන්නවා. ඒකේ paper number දැම්මා incorrect questions you need to redo it at home. Okay. Find the value of follows if m equal minus half 1/5 and n equal minus 3, 25 mn. And 25 into m into n. Here multiplications there into m. M is negative 1/5 into n. N is negative 3. 25 into m into n. Then simplify කරමු. 5 1 5 5. Okay. පහේව එකයි පහේව පහයි. Now you can multiply these two. 5 into 1 5. 5 into 3 15. Now check the sign. Plus into minus. Minus minus into minus plus. So that comes as plus 15. Okay. Plus 15. Then check this next one. 10m minus 3n. 10 into m there. For m you substitute minus 1/5. Minus 3 into n there. N substitute you minus 3. Now check. So 5 1 5 2. 2 into minus 1 means minus 2. Okay, then minus negative into negative. Negative multiplication. What happened? Negative comes as positive. 3 into 3 comes as positive 9. Now the answer, negative to positive 9. So different sign, then you are doing the subtraction. So 9 subtract 2, take the answer 7. And offer the larger value sign. Larger value is positive. Positive 7 is the answer. හරිනේ add with now subtracting 9 subtract to 7 give the bigger value signs. So here you have 4 marks there and here you have 3 marks there. Okay, right. Now we are moving to the question number 3 there. Seek everyone. Length of a rectangle ABCD is a plus 5 and breadth is a minus 5. That is given. Length and breadth given of this rectangle. Okay. Then find the difference between length and width. දිග සහ පළලේ වෙනස අහනවා difference. So you take the here bigger one is the length. You write the length, subtracts expressions there, make a bracket and make the subtraction. So length is a plus 5, breadth is a minus 5. Then subtract a minus 5. Okay. Then you can write and simplify. Okay. When subtraction, keep in your mind when you subtract an expressions, make the negative sign and keep the bracket. Now you can remove the bracket with negative signs, multiply the inside. Negative into a negative a and here negative into negative positive 5. Now you can see that a minus a cancel plus a minus a cancelled 0. 5 plus 5 becomes 10. So you write 10 units there better. 10 units. මොකද යුනිට්ස් දැම්මේ එයා සෙන්ටිමීටර්ස් ද මීටර්ස් ද කියලා දීලා නැති නිසා අපි ඒකට පොදුවේ කියනවා ඒකක 10ක් 10 units is the answer, better answer, but here unit no there, no problem. I will give the marks. Okay, 10. 3 marks they are here. Okay, 3 marks. Then write perimeter in terms of a perimeter. How to find the perimeter? Perimeter means the sum of all the 4 side length. So you know that here a plus 5 means here also a plus 5. Here a minus 5 means here also a minus 5. You have to add all the lengths together. So you can write a plus 5 plus a plus 5 plus a minus 5 plus a minus 5.
Then A terms ටික එකට add කරන්න. A. How many is there? 4A. Then here +5 +5 +10. But here -5 -5 -10. 5 +5 +10. But here -5 -5 -10. Now +10 -10, what happened? They cancel each other. Okay, then what's the final answer comes as 4A. 4A is the perimeter, 4A units. එහෙම නැත්නම් ලේසි ක්‍රමේ තියෙනවා length and breadth you add together, that answer multiply by 2. දිගෙයි පළලෙයි එකතුව ගන්න, that is a plus 5 length, breadth is a minus 5, that is the length plus breadth, multiply with 2. So here you can see plus 5 minus 5 cancelled out, and a plus a 2a multiplied by 2, that also given as 4a. Okay, so you have 3 marks there. 4e is the perimeter. Write an algebraic expression for its area. Area is the length into breadth. Multiplication. Perimeter means sum of all the outer length. Perimeter equal length into breadth. Length is a plus 5. Breadth is a minus 5. Okay, now you can write an algebraic expression. This is the expressions you wrote. මේක තමයි expression එක. Length into breadth. Length is a plus 5, breadth is a minus 5. When you write together, here multiplication automatically apply. So that is the answer. Then you have 3 marks there. Length into breadth. Then write the simplified and form an algebraic expression in part 3. Now simplified. How to simplify it here? Just a plus 5, a minus 5. If you remember the difference of square factorize, also you can take, but I multiply here. A into a squared minus 5a. Okay, then plus 5 into a plus 5a. Then 5 into 5, 25 plus minus minus 25. Now you can see minus 5a plus 5a cancelled. Then a squared minus 25. ඔන්න ඒක තමයි answer එක. A squared minus 25. Right. Then last part. So you have 3 marks there. Then last part. If the value of a equal 10, find the area of A, B, C, D. Now area of, here not the P, the better symbol is A. Area they are asking. So what the area equation? Area equal A squared minus 25. Area වලට අපිට ආපු simplification එක මොකද්ද? A squared minus 25. Now for A you substitute this 10. So A equal now, simple A is 10, then 10 squared minus 25. How to simplify? 10 squared means 10 into 10, that comes as the 100 minus 25. 100 minus 25 is what? 75. What is the unit? Square units. Better write square units. ඔයාලගේ මට්ටමින් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් නම් great. 75 square units. 10 into 10, 100 minus 25 is 75 square units. You have 3 marks. Area එකක unit එකක් දීලා නැත්නම් පුතේ unit එක square units. Perimeter එකක unit එක දීලා තිබ්බේ නැත්නම් unit එක units ඒකක. Right. Okay, now we are moving to the last question. Activity about the number pattern in an isosceles classroom is given below. Right, the diagram given below shows the first 3 stages of pattern formed with the ice sticks with equal length. Right, මේ pattern එකක් හදලා තියෙන්නේ. Right, අපි බලමු. Draw the next pattern of the above pattern. මේකේ ඊළඟ pattern එක අපිට අඳින්න කියලා කියනවා. Right, දැන් බලන්න ඊළඟ pattern එක අඳින විදිය. Right, see that how this comes. මම ලේසියට ලේසියට අඳිනවා මේකම repeat කරලා මේකට තව එකක් add වෙන්න ඕන. ඔන්න ඊළඟ එක. එතකොට අපි අනේ අඳිමුකෝ. So here like
here 2 and here there. This is the pattern here. Now it is added new things here. Okay. Right. So මෙහෙමයි වෙන්නේ. මේක pattern එකට අලුතෙන් මේ එක set එකක් attach වෙනවා. මෙහෙමනේ මේ pattern එක තිබ්බ එයාට මේ කොටස attach වෙනවා මේ. Right. This part is attached, that is the D. Okay, right. So that part you have 3 marks there for drawing the pattern. Next one, write the first 4 terms of the pattern as a series. එක series එකක් විදියට first 4 terms ටික ලියන්න කියනවා. කොහොමද ඒතර first 4 terms ටික එන්නේ? first term එකේ sticks ගන්න count කරන්න, right? Sticks. So 1 1 2 3 4 5 6 පළවෙනි එකේ sticks 6යි 6 sticks. Then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 එහෙනම් ඊළඟ එකේ 16. Okay, 11 12 13 14 15 16 ඊළඟ එකේ then තේරෙනවා pattern එක 5 being added to the previous term. 5 is added, then 16 plus 5, that is 21. Draw the next pattern of the above terms done. Then first 4 terms 6 11 16 21 මේක තමයි second එකට answer එක මේක done in the above. Okay, here 3 marks there. Okay, if any questions you can answer, right? Then find the common difference. Common difference එක ගන්නේ you take 2 consecutive terms. එක ළඟ terms දෙකක් ගන්නවා. Right, then take the after term subtracts the previous term. Okay, right, then here 11 difference equal 11 subtract 6. පස්සේ කෙනාගෙන් කලින් කෙනා subtract කරන්න. 11 subtract 6, that gives you 5. So that is the common difference 5. Okay, then find the common term of the number pattern. So here 3 marks there. So you know that how to find the common term. Common term එක build up කරන විදිහ කියලා දීලා තියෙනවා මේක exam එකට එනවාමයි. How to do? Just take the common difference 5, okay, multiply it by 1, all the time multiply it by 1. 5 into 1 5, and take the first term. Check the first term is 6. So 5 into 1 5, but not the first term taken now. So 5 plus which value becomes 6. 5 වලට කවුද එකතු වෙන්න ඕනේ 6 වෙන්න. 5 into 1 5, but 6 is the first term. You add 1 to that. Okay, then second terms how to build up? 5 into 2. Check 5 into 1 all the time. 5 into then the 5 into 2. So 5 into 2 10 and 11 there plus 1. Then third term 5 into 3 plus 1. So nth term is the general term. Then you write Tn equal, right? So this 1 replace with n. For this 1 you write n, then 5 into n 5n and plus 1. So this is the general term. Okay, write the first term and replace here 1, this 1 by n. Then the general term given as Tn equal 5n plus 1. Okay, why the general term importance? By using the general term, we can build up any terms of this pattern. If there's 100 term, just replace n by 100. If there's 50th term, just replace n by 50. Okay, that's the important, the short nice equation. දර මෙයාගේ වාසිය තමයි පුතේ අපිට ඕන තැනකින් term එකක් ඇහුවොත් මෙයා දිහා බලලා උත්තරේ දුන්නේ නැහැ. ඒකයි general term එකක් අපි build up කරන්නේ. Okay, you have 3 marks there. So the fifth part, a student says that 8th term of this above pattern can make using 40 IC sticks. Is it correct? Give the reasons. 8th term එක හදන්න පුළුවන්ලු IC sticks 40කින් ඒක හරිද කියලා අහනවා. එහෙනම් 8th term එකට අවශ්‍ය sticks ගන්න කොහොමද යන්නේ? So general term build up. So 8th term means for n you substitute 8. N as 8. Then you write T8 equal n8 විදියට දාපු ගමන් 5 into 8 plus 1. එහෙනම් 5 into 8 කියන්නේ 40 plus 1. 40 plus 1 is 41. So the student says by using 40 IC sticks,
40, but here 41. Then you write this way. Mena maths logic එක පුතේ 41 greater than 40. Therefore, you can write that is not sufficient. Right. Therefore, 40 is not sufficient. Not sufficient. අපිට උත්තරේ එන්නේ 41. හැබැයි ආ 40 වලට වඩා වැඩි. එහෙනම් ඒකට වඩා not sufficient ප්‍රමාණවත් නැහැ. So that is incorrect statement. හරි. Right, so you have 3 marks there for the last part. So here you have 15 marks there for this each question, 15 upon 15. So that is the end of the paper discussion. Right, Pute. Now you can make your marks out of 100 and you can drop a message to me for the paper number 9. What is the marks you gain? ප්‍රශ්න පත්‍රාංක 9ට කීයක් ලැබුණාද කියලා දාන්න. ඒ අතරේ තමන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් if you have any questions of the paper we discussed today, you can ask any questions to clarify. The paper අංක 9 අපි successfully complete කරා අද දවසේ. Okay. එතකොට මොකද පුතේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ අද දවසින් පස්සේ take the incorrect questions and write in the paper book, write by a red pen, make the correction after the class. Okay, question number, imagine in part 1 you got 8 question wrong and 12 question wrong and 15 question wrong. Right, put the question number and do it again. In part 2, write the question number and do it again. Right, then you will remember forever. Right, හැමදාටම මතක තියෙනවා මේ වැරදි ටික. ඒතර වැරදි දැක්කම අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. එහෙම කියලා පේපරයෙන් වැරදුනාම සතුටු වෙන්න බෑ. හරි? ඒතර අපි වැරදි දැක්කම ඒ සතුටු වෙන්නේ. අපි ඒ වැරදි ටික ආය අපි හදා ගන්නවා. right? ඒතර අපිට වැරදි ටිකෙන් අපි ආයේ වැරදි කරන්නේ නැතුව යනවා. right? ඒ නිසා worry වෙන්න එපා. අපි මේ ටික හොඳට හදාගෙන ඉස්සරහට හොඳ paper series එකකට යනවා. ඒ නිසා ඒකේ වැඩ ටික හරියට කරමු. හරි නේද? එහෙනම් හැමෝටම. එතකොට ඊළඟට paper number 10 එක තියෙන්නේ හොඳට අහගන්න. 10 එක එතකොට අපි හෙට දවස් වෙනකොට group එක මේ web එකට upload වෙන්නේ. web එකෙන් හැමෝටම ගන්න පුළුවන් 10. එතකොට 10 එකේ discussion එක තමයි එතකොට ලබන සතියේට කියන්නේ. හරිනේ? හරි. එහෙනම් අපි අද දවසේ බැරි වෙච්ච අයට අඟහරුවාද සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ ඊටු ටික discuss කරමු. හොඳයි පුතේ. එහෙනම් good night everyone. Thank you very much. We will meet by next week. Learn precisely and work hard and then you will be okay. Right. Thank you very much. I want to